We strongly condemn these despicable remarks by candidate Mahama and recent attempts by the National Democratic Congress to politicize our security forces. His statements are totally false and unfounded, and he ought to be ashamed of himself. John Mahama has been using his campaign rallies not so much to rally support for his message as he has no message. Increasingly, he is sounding more and more as a candidate who has already accepted defeat. He has been on the ground and he knows very well that he is not on the ground. His message for change is not trusted by the public. His negative campaign against President Akufo-Addo and the NPP is not getting him anywhere. And it is because the people know better and feel better, and they know the difference between President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and John Dramani Mahama. John Mahama has spent his campaign time to vilify the Electoral Commission. Meanwhile, according to a recent survey by the CDD, 68% of Ghanaians, including NDC following supporters, are happy with the work of Jim Mensah and the Electoral Commission. John Mahama's dirty campaign against President Akufo-Addo is not working because 70% of Ghanaians, including NDC supporters, approve of the work that Nana Addo Dankwa Akufo-Addo is doing as a president. The truth is hurting candidate Mahama. So it seems the only thing left for the candidate to do is to prepare the ground, and here I mean candidate Mahama, for a rejection of the December 7, 2020 general elections results. We wish to assure the public that December 7, 2020 will be peaceful. Every election since 1992 has been more peaceful than the previous one. This is in spite of the occasional skirmishes we see in by-elections like Etiwa, Akwetia, Chiripone, Talensi, and I think what comes to mind recently is the Ayawaso West Wogon constituency one. Therefore, I know 2020 will be better and it shall be well. President Akufo-Addo and the New Patriotic Party are winning simply because the Ghanaian people appreciate the remarkable efforts that this government has made and continue to make to improve the lives of ordinary Ghanaians up and down the country. Equally and importantly, the people know that the alternative is the NDC under John Dramani Mahama, the worst president ever in the Fourth Republic. The NPP is winning for sure. NDC knows it, but that feeling on the ground means nothing if the people do not come out in their numbers to vote on December 7th. The biggest security for 2020 general elections is for you, the voters, to come out massively to vote for President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and the New Patriotic Party. Give John Mahama a clear and decisive and incontestable defeat. Just like he received a non-regable margin of defeat in the 2016 general elections, we must even do better and make sure that he will have no excuse to attempt to cause trouble after December 7th, 2020. Let us shut him up with the power of the thumb. The impartiality of our police and security forces is essential to the success of our democracy
and maintaining the peace. The recent comments by Mr. Mahama are an insult to the proud men and women in our security forces who have dedicated themselves to serving their communities honorably and without partisanship. This is a blatant attempt by the Mahama campaign to distract voters from the fact that they have nothing to offer Ghanaian people, and so they have resorted to trying to undermine the integrity of our elections. Indeed, candidate Mahama's remarks are not in isolation. They fit into a deliberate, coordinated, and orchestrated design by the NDC and its failing presidential candidate to undermine security in the country and create an atmosphere of fear and panic. Let's listen to two of the officials, and I'll start with their national chairman, Samuel Ofosu Ampofu. All right. I think our tech team will just get you the videos. Let me just go on so we don't have too much time. And afterwards, I want them to listen to Elvis Efri Ankara as well, because he's the director of elections. He's made some general remarks, and I want that. Ladies and gentlemen, the NDC and Mahama are now seeking to convert their designs into action. The threat on my colleague and Minister for Gender, Honorable Cynthia Morrison, in her constituency is a matter under investigation by the Ghana Police Service. Recently, a strong and a known NDC person, Said Sinari, is also a matter before the police. It went to court, and the police, through its investigations, are working at it as well. It's never happened that we should be throwing stones at each other. Ladies and gentlemen, the NDC's administration fails to make public safety and security a priority. The proliferation of illegal small weapons became endemic. The safety of our coastline was neglected. The essential equipment for our security forces was procured inadequately. What did the Akufo-Addo-led administration do differently? Since 2017, we have made significant resources available towards improving public safety and security, enhancing the logistical and operating capabilities of the security services, investing in the overall conditions of service of the men and women responsible for public safety and national security, including the National Barracks Regeneration Program. We recognize the importance of our precious coastline. We have provided patrol boats to the police, foreign fishing vessels to protect our offshore oil and gas installations and to enhance security along Ghana's territorial waters. The narcotics control regime has been updated with the upgrade of the Narcotics Control Board to a commission with more powers to counter drug trafficking, which is a menace to our society. The Security and Intelligence Agencies Act has been passed to, among other things, enhance security at the district level. For the first time in Ghanaian history, a vigilantism law has been passed to check political violence, something that has menaced politics since colonial times. The national security apparatus has been made more accountable and transparent to the public through periodic briefings to Parliament. Drawing on his rich experience as a former Minister of Justice and Foreign Minister, President Akufo-Addo has championed regional security collaboration to the benefit of the nation, including increased intelligence capabilities through the Accra Initiative, which brings together sub-regional partners to counter cross-border violent crime, and the Headquarters Agreement, which is a multinational maritime coordination
Center in Accra, which is currently before Parliament for ratification. Through joint security operations such as Calm Life, Kwadango, and the ongoing Operation Conquered Fist, we will continue to reinforce the security of our northern, western, northern, and northeastern borders to guard against any infiltrations into the country. These operations target everything from armed robbery to terrorism and violent extremism that originates outside our borders. Under President Akufo-Addo, the Dagbon conflict has finally been resolved. The administration has also faced the problem of transhumance head-on with the establishment of a national cattle ranching pilot project in Kwowu-Afram Plains to absorb to transient herders and decrease communal tensions. Let me focus a little more on resources. When we came into office, the police had only 492 serviceable vehicles. The living conditions of the people entrusted with the security of the nation and the security of citizens was nothing to write home about. Illegal encroachments on military land had been left unchecked. What did we do differently? The NPP administration, under President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, established a world-class National Cybersecurity Center which has collaborated effectively with law enforcement to combat the menace of cybercrime, including fraud, sextortion, non-consensual sharing of intimate images, and child online abuse in real time. Enhance coastal security by giving the Ghana Navy the first patrol boats, 4, and 2 to the Maritime Police Unit to counter piracy, narcotics trafficking, and illegal bunkering. The Ghana Maritime Authority is also equipped with 7 patrol boats to combat pollution of our waterways while regulating the watercraft as well. The police have been provided with 1 billion Ghana cedis for equipment and logistics, modern communication tools, 740 new vehicles, 3 helicopters, 15,000 community police officers. The Immigration Service is proud of a continued professionalization of Ghana Immigration Service, including the appointment of a career immigration officer as the Comptroller General. 1 new armory and 14 facilities fortified to serve as armories, 320 AK-47 rifles, 120 pistols, 120 cars, 153 bikes, and 50 all-terrain vehicles. The service has expanded training facilities at the academy and training school at Asim Fusu. The expansion included the construction of a 3-story hostel block for the Immigration Academy and 3-story female dormitory block. As a result, the intake of both cadet and recruit officers have doubled. The total recruitment within the period is 911 officer cadets and 3,050 recruits. Ghana Armed Forces, 13 million was released to clear peacekeeping arrears within 6 weeks of inauguration of President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Enhanced military cooperation agreement with the United States, resulting in increased opportunities for training and capacity building for our personnel. 138 new operational vehicles, 50 new buses. Encroachment has been stopped. Just a year ago, President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo administration initiated the construction of a new Ghana Army Headquarters complex at Burma Camp. The new edifice will be called Udate Wellington Block, and in honor of the late Major General Udate Wellington, who was the Army commander from 1978 to 1979. Government, through Parliament, has provided $86 million for the purchase of
armored vehicles for the armed forces. Last month, the President commissioned a Naval Training Command Center at Nutekpo in the Volta region to augment human capacity development for the Navy. Government has commissioned a forward operating base at Nzelebo in the Western region for the Navy to secure our oil fields and facilitate quick response to piracy attacks. Government also provided 12 phantom boats in this regard. This is 25 to 30 nautical miles to our offshore oil fields. Presently, the base at Sekendi is 90 nautical miles away, and that delays response time to a new attack. The Ghana National Fire Service have received 11 command vehicles for directors and 2 34-seater buses. This is for the first time. They've never had command vehicles. International training program for officers in the Republic of Malta. Security and infrastructure projects which have either been completed and are ongoing include 29 police stations which are completed, 44 ongoing. Police posts, 22 completed, 13 ongoing. Fire service posts, 17 completed, 5 ongoing. Command buildings, 20 completed, 8 ongoing. Under the Justice for All program, boldly launched by the Kufuor administration, 2 projects, namely the construction of a 2,000 capacity remand prison at Nsawam and the expansion of the residential accommodation for staff at Ankafo Maximum Security Prison, have commenced and will be completed and operationalized soon. In collaboration with key stakeholders such as the Church of Community Coast, work on the Ejura and Kokofu prison camps has also commenced. All these measures will ease endemic congestion in our prisons. In conclusion, have there been challenges? Certainly. We are all witnesses to cases of violent crime, including one that took away the life of my brother and colleague, Honorable MP for Infantiman Eko Kwansa Hayford. We also mourn the tragic abduction and killing of Prisla Mantibia Kranche with Kwesing and Prisla Blessing Bintum in the Western region. We have resourced our security services to be more effective and efficient, successfully collaborating with each other and international partners to bring criminals to justice, as can be seen in both cases, as well as when they successfully rescued 2 abducted Canadian women in June 2019, utilizing a combination of state-of-the-art technology and solid police work. Ladies and gentlemen, we cannot fail to acknowledge the work done by the security agencies to secure our borders and communities in the wake of the global COVID-19 pandemic. Many are those within the opposition who, with indecent haste, frame the government's well-meaning interventions with ethnocentric rhetoric. Today, we see the benefits. Despite the ongoing rampage of the virus, our security services have helped to mitigate what would have been a catastrophe. Even more recently, we have witnessed attempts to destabilize the Volta, Oti, and northern eastern parts of the country. It is curious that these have occurred during the NPP administration. It is also curious that these have escalated close to the elections. Yet, the NPP administration has not succumbed to the panic and fear-mongering. Rather, the government's security strategy has been measured and effective, disrupting supply lines of destabilizing elements and apprehending those who have chosen to participate in the agenda of destabilization. Ladies and gentlemen, under the NPP administration, we will continue to expand opportunities for women to serve in our world-class security services and advance
as equitable participation is vital to successful policing and the safety of our communities. To the youth of this nation, you want world-class opportunities to thrive. We hear you. Our political philosophy is development in freedom. A safe country is one where you can thrive like your peers worldwide. Ghana has been adjudged the most peaceful country in West Africa and third most peaceful country in Africa by the Global Peace Index. We will continue to work hard to ensure that you have the environment necessary for both foreign and domestic investment and to allow your dreams to flourish. All that we ask of you is to come out in your numbers without fear and vote to give President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and the NPP a clear, decisive, undisputable victory. We need a victory. We need a big victory to give candidate John Dramani Mahama no room to even attempt to cause trouble. We must get out to vote and vote the new patriotic party. The battle is still the Lord's. Thank you, ladies and gentlemen, and I'm happy to take your questions at this time. Abusuafo ewie yeto nsa frɛ mu a enye ne bɔne so yenyina yenim sɛ Ghana ha yɛkasa a yɛahyehyɛ wɔ mmara mu kwasikɔkɔ kasa yɛ brɔfo ɛna maresa no mɛpɛ sɛ yebusuafo so a etie yɛn ɛwɔ yan kasa yawusu kasa mu twi so betimi ne yie abusuafo marehosɛm kɛseɛ ewie ne sɛ NDC pania odi wɔn anim a Otu Franka ama won eye mampani dada John Mahama na otu awie ye obɔ ne ntoa no nsɛm bi afiri nenum baaye no nsɛm fata pani sɛ pani bɛka ne saa ɛne sɛn kasa ɔka ye no nsɛ sɛ obi a watena Ghana baanwa so na wahwɛ Ghana abambɔfoɔ nyinaa so waye wɔn pani a okuni ni odi wɔn anim ɛnu nti no ahyɛseɛ no mfoni a mimi atwa kyerɛ mu ɛwɔ na nudi sɛm odi tu dwa no utia ensem fata sɛ opani kasa saa yɛn a yɛwɔ abusuako NPP mu deɛ yɛnte aseɛ ne sɛ nokora nyame anim nie ɛnto abɔdeɛ obiara kyerɛ n'adwen na yɛhwɛ ne nsɛn kaeɛ ɛne nanam a ɔtuo ɛne ne saa ɔtwa a ɛda di pefe sɛ ne gyidie sɛ aba no obedi nkunim no ɛso ahwan ɛno nti no ato sɛ ɔbɛka nsɛm bi a nokora nyame anim nie ɛmfata nense se eyo openini abusuafoɔ Ghana ha abɛfo ɛne yenuano mu a akwadare wɔ nsɛm hwehwɛmu ne mpensempensemu ebi ne CDD na anu ada ya wɔnsɛm ɔde betu dwa ɛda di pefe sɛ Ghana man ya yɛwɔ mu yi ɔhankyɛmu aduasua nwɔtwe nipa dodoɔ no ɛfoa electoral commission na namu a wotu ne nhyehyɛ ya ɔde agu akwan mu ama abosumi dumienu de tosonson abato a yebeto no afi mu no eda di pefe se chima bia ni ho wei kyerɛ sɛ nokware wonnama na mompa so enti yɛ nwanwa sɛ NDC ɛne wɔmpani odi wɔn anim wɔn Frankatuni John Dramani Mahama ɛbɛka saa nsɛm yi nokure ɔman yi mu eda di pefe sɛ anya bie kura ɔhankyɛmu nipa duason nipa eduason sebieson ɔhankyɛmu eduason Ghana manma ɛfoa anamompa ɛne edikan dom a Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɔbɛtena Ghana baanwa so ɔde adi yanim wei ɛna yɛgyidi sɛ ɛtete ɔmampani dada John Dramani Mahama entimi ɔmane na ɛma no bi nanum a ɔka nsɛm bi a ɛmfata nokore
yen kase ye mamu abato ensunsunsun so nyina eye krogen yetwe yemfoni kakra obehunu se mmiri bi etwam ukọ akwatia eni eti wansem wesiye kyerepone ne ekosi wo ho na anu ya de ya talensi menka obi bia yawo ne yesi wo ayewaso west wogon emra bi ni akwabna jako oka nkyere gu yokọ ne kreche yekọ ya abato we no eye niema esi wo yentem etu yefo ekyere yense ye kuye ne mu no ewo se yehwe ye ne ye yie eno kyere me dead pefe se yegusu tena asese o man ye de eno no ne ade edikan abato bi a yato wo ye man ye mu no free 1992 no eye asomdue de eba betui ye behunu asomdue echen de to mpo 2016 esanse de to no 2016 no na asomdue wo so kra chen de to no 2020 abusuafo yen a ye NPP fo a ye di ye Frank Atuni mampani nana adodanko akufo ado a oti Ghana banwa so de ya senka ne se NDC fo so mu gidi se aba no ba bi a ye duro no enkoyie ma wo mo a wo mo nka kasa bi emfa mo Ghana fo hu ye ginam sa kasa yi so ehye Ghana man kuran se Ghana bambo gina ne nan so Ghana bambo ntoto ase na mampani nana adodanko akufo ado oba aban mu no one ne mpani atoto nema yie nti apese ehye nyina bose adwenkyerema muo ene ekokromotie nti ye ka kire omanfo se yemfa kokromotie no yemfa emma Ghana somdwe entena totin ne yemfa nyi kasa bia ensem fata efiri mampani dada na John Dramani Mahama ho eba no yemfa ekokromoti enkana no ntum emfa nkoto aba ye nyina yensori waka dodo no a na yenko abato aso ye emra etoso eda etoso enson ewo bronya bosomi dumienu ne mu nokure ye nyina di adanse ese ya bambofo won anamonto no won ne ye no enti se me kwa me gina ha me NPP ni America mama busua NPP wo danso enti mesre se ye Prez Mahama esanse waye Ghana mampani dada no watena sa ba enwa no so no wadi won anim se okunini no eni wo se sansem no firi no numba e wo se eye di twato okra eni sen ye tiem yasudin a ye hunu se akoye se eye boapayo ohinte kire anamo bi a wo pese wotu utie nie ena wodwani eto fom na wo hwensem a esisi a ye tie won chairman opani ofosu ampofo nsem bi okeka ye tie won director of elections miamini a meneno eye emri bi atwam ne ye student politics ebise free yankra ne nsem bi a wakeka ye boni nyina atofa na mehwe nsem bi a naano bi onipa bonefo kamukafo bi pese nkokoto kohye menua ba Cynthia Mamle Morris na oye osoafo a ohwe emma ni sebieson emofra ene ye mema nyina ye frɛ no gender potokasa mu no noa no san ye MP e wo so eduru agona nokure ededi se dabi e o se ye hwɛ won klubo no a ene nsɛm da bededi ne yie na anu ade yayi site scenario se odi nituo ayira obi susu baa a oso no di tuo no ma no ye man mu a ye wo mu yi AK47 enye tuo a ye tonma omanfo nanso minim se asɛm no police fo aso ye a akache wogusu a wo ye hwehwemu ntimi mbo enko ho bebre odio eba ne se na enne sebie son sebie nyaado ye mantokwa ba amanyomu se okoka wakyem okokyere wadwen a ane ntina wo se eba ne sa ye kan nyina bom ne die ni buni ne ye kare ne ye ne buni tofa ye hunu se won sembia wo kan ya wo kohia mu a odi hu nkonya no eno no odi hu nkomo no eno na eye ada ne ho adi ye ntena ho manfofo na ne ye nkwaye aban ba ye waye bi papa efa emra kwan so efa nimdie kwan so ntutu ya wototo e de aboa oman ne bambo ye ntoto na se free se mampani na adodanko akufo ado betena Ghana banwa so eniema wagire ne ho aye aboa Ghana bambo wahwe won eye abambofo no won so won tibiem kwan a ye fa so tua wonka won akwati asem wokoye adwuma wa manone a won dwetire wo se de ma won ni nyina ya pejam ya hwe won yesisi adan ukọ ene asoye ni nyina obi esi adan asoja fo esi adan aprosi fo esi adan immigration fo esi adan fire fo esi adan ema won dwuma yefo ene sen eno ene ade a ehia won emre dodo eno bonkuro enti ama aban no wabo aboso wagire ne ho se obeye ekwan ye fa so a ye bebra krono ene boneyo ebi ni sebi enubone ton ne na sede aban yi ba ye wonye
nhwehan wa kuchire mmra ya tena ho mfie dodo amba yentumi nyeye ene yetumi ayo ene ye mmra a efa yen security and intelligence ho ye no 1996 ene ya sakramu ya de fofora ba abeboa ama yen a ye timamufo mpo no se ye wo mansini bi mu na ye wo nimde wo bambo ho a ye to nsafre yen emia nso ye kɔ ye mansini bambo nhie mu a ye frɛ no dissect no ene ye mantam nhie mu a ye frɛ no rexec no ni nyina ye de san hyehyɛ na gu kwan mu wei e kyerɛ sɛ mpanin sɛ unimde a onsɛ de wayire ne ho atotɔ nsuo so hyɛn ama wɔn no a yatete wɔn mo ye nebifoɔ asraafoɔ no sɛ ɔde bɛbɔ ɛnɛ nokora yɛnka enye koko nkwa na magana sika eye efom ngo no Ghana de no yenya wɔ nsuo so eye pumu na wagudie wa amaho ban a obi ba befa akɔ aban ba ye wayire ne ho watɔ nhyɛn kuma a eboro enson de ma Ghana Maritime Authority wɔn wɔ nasio yenko ansana wasan tɔ dumienu de ama nebifoɔ a wɔde hwɛ yasuo so he yen baabi ɛwɔ atoyɛ mu ɛwɔ bibire mu ha no nokora nyame anim nie nsuo so kronobɔ de frɛ no piracy ɛne wɔn mu a wɔgyegye fango a nkrɔfoɔ de tutu akwan no ɛha paa nti amaaman no dodoɔ no ɛpɛ sɛ wɔbɛkɔ ebi ha na ofiri ha ɛkɔ ebi a Cameroon ana ofiri Nigeria bɛsia kɔ ebi a Liberia wɔpɛ sɛ wɔbaba bɛtete Ghana ha esan sɛ nsuo so akwantuo no sɛ ni oni na ɔtwɛn wo no sɛ ɛkwan ne hɔ a wokɔ a wontimi nyina saa nneɛma wei nyinaa no ya yiri ye ho apɛ esuo so hyɛn a emia de bɔ yɛn ban a yɛfrɛ no baabi a wɔbɛgyina yɛfrɛ hɔ anchorage yɛhwɛ hɔ nyinaa yie ɛne wiase abai nipa yare dodo aba yɛfrɛ no pollution no obon so mu a na obi ship bi wakɔhwie sɛbe bola ɛde agu nsuo so ni nyinaa yɛtɔ ɛhyɛn ama asrafo ya wɔde bɔ yɛn nsuo ni nyinaa ho ban sɛbe ya saa nsɛmi ni nyinaa nkonkosi ɛnyɛ no nko apo abusuafoɔ esan hyehyɛ ye panti no ene uba mrache bedwamu a ye de mra beto hɔ sɛ yen atoye mu ha sei no a Ghana ye ka ho no amaama be enson ne ka ye ho Cote d'Ivoire Liberia Sierra Leone amaama ne bebre baabi a ye de ahweye a ehwɛ nsuo so bambo baba betena na bedane ne headquarters no Ghana ene ye de ba ye de abeto ye ni mu a sɛ be mrache bedwamu ye ba begye ato mu a kyerɛ anamompa yesi do afuru duapa ne yeden ye pia no esan tutu ye pa mampani na nado ne ne mpani betena Ghana banwa so anamompa watu nti no won fefo ene won mpani a wono nsom no wo gidi wo mu nti wama saa kwan na babeduro ene esan sare so ntokwa a ewo de friend Sahel region no nti ama sebe won aye no mbɔhye o Ghana mantifi won ho ɛha wo ho papaapa nti yabambofo no ya na wo nhyehyɛ bi a wo yegu kwan mu a ye frɛ ebi Operation Calm Life de akamukwafo ene akromfo refo nti ɛna yesan launch Operation Calm Life na anu de ya ye Operation Kwandungu a ɛboa amasa ne mani nyinaa ye de aba efom ɛna Operation Conquer Fest ɛyɛ operation a ye ɛwɔ yɛn hye so nyinaa free Ghana mantifi benkum ne nifa to ɛne apuoyɛ ɛde ba na afo enti na ya na ho sɛ asrafo ɛnenam ɛne immigration for border control for ɛnenam a wei ɛyɛ Operation Conquer Fest ni nyinaa yɛ ɔkwan a mampani na adodanko Akufo-Addo ɔne ne mpani ɛhwɛ sɛ bɛyɛ Ghana somdue Ghana bambo ɛne Ghana nkabom sɛ ne yɛ mrapon no ɛkyerɛ yɛn ɛwɔ na hyase mu no for the stability and unity and peace of the Republic of Ghana as enshrined in the preamble of our constitution. Sana mampani ene ne mpani ye no. Na mampani na nado o medru ye no. Omu obete ye se ayifo abusuafo yi Fulani fo yi ya na mpese mebodin sa. Omu a eka nantwie so no. Won se dodo na ene ye no ekuafo a mpempi wowo yen nkro nkuma ne yen nkro afuo mu ne ade no ntokwasisi wontem. Sebe ya asumdwe bebanti obaye no waboa ene wokɔ aframaja ɛwɔ kwawu a kuro baako efrɛ no wawase yakɔ ibɔ ɛban kakraka
ama obi bia onye ne mwa no e so de kɔ hɔ wei ni edikan anamo a aban wei etu ede boa akuayɔ sɛ bɛyɛ a wɔn no a wɔka mmoa ɛne wɔn a wɔdɔ no ntɔkwa esi wɔn ntɛm mmra no bra no ɛtoɔ ebetwa ɛnkɔnkan bio no aban yi baayɛ ɛhyɛn a na apolisifoɔ wɔ a wɔde yɛ adwuma ne yɛ ahenan ne eduokron mmienu a dodoɔ naa no na sɛbia so sɛbia nyaado enko yie nanso esan sɛ ɔpɛ ne yie yɛnti no wayere ne ho aboa apɛ ahyɛn kwa ahenson ɛne aduanan kane ne bi ne yɛ maa yi mu ewiem hyɛn a apolisifoɔ de yɛ adwuma ɛnɛ miɛnsa yakra ɛba bɛboa wɔn sara ɛna yakɔ so ahwɛ atete wɔn mu a wɔbɛboa ɛyɛ immigration ɛyɛ wɔhwɛ yɛ border ɛne timaa mu bambɔn ketenkete sɛ bɛyɛ a wɔbɛkɔ bisa obi a onye Ghana ni na wɔbɛtena yɛ kuman yi mu ha ɛno no mmarahyɛ badwam ne ɛgye mmara tu mu maa sɛ yɛbɛma wɔn so etuo de abɔ wɔn ho mampanin Nana Akufo-Addo baeɛ wɔbɛtɔ tuo maako dodoɔ ɛho sɛ bambɔn nsɛm ti a mebɛsɛ meka ne nyinaa bebree ahasane aduonu AK-47 rifles ɛne yɛde ama wɔn mo yɛatɔ pistols side arms ɔha ne aduonu yɛatɔma wɔn ɛhyɛn ɔha ne aduokron ɛyɛ moto a wɔtena so ɛyɛ ɔha ne aduonum mmiɛnsa ɛna yɛasama wɔn ɛhyɛn a ɛyɛ ɛhyɛn a ɛfa asase biara ni sɛ yɛ boɔ sɛ yɛ anwea sɛ yɛ nsuo yɛama wɔn aduonum baabi a wɔn tete bea wɔ no ɛyɛ asimfosu yɛatrem yɛsi adan no dodoɔ a mmɔfra a wɔba hɔ a yɛbɛtete wɔn no baabi wɔbɛda ɛne baabi a yɛbɛtena atete wɔn ne baabi wɔbɛtena didi yɛatre ne nyinaa mu mmaa ne mmarima aboa ama asoɛeɛ no ɛyɛ ɔsom no wafa mmabunu a wɔyɛ ahenkron ne dubaako a wɔn yɛ mpanimfoɔ yɛfrɛ wɔn cadet officers ɛna recruitfoɔ a wɔn awie senior high school SSS foɔ so yɛfa mpem mmiɛnsa ne aduonum ɛnkɔ anim no aban yi baeɛ na sɛ Ghana yɛkɔ amanɔne ɛkɔpata ntɔkwa a ɛwɔ sɛ yɛyere yɛn ho na yɛwɔ yɛakadeɛ ɛsiane sɛ UN foɔ ɛne hyehyɛ foforɔ bi aba yɛfrɛ no wet lease nti yɛbɔ bosia ɛna yɛde atɔ agyapadeɛ ɛyɛ wɔn akadeɛ a wɔde kɔ akɔpata ntɔkwa ɛyɛ asraafoɔ akadeɛ saa nneɛma no na ɛka a ɛda akyire ɛyɛ ɔpepem du mmiɛnsa ɛyɛ kwasi kɔkɔɔ sika $1 no aban baeɛ yɛforo baanwa no na wɔtwe nsia so pɛpɛpɛpɛpɛ ɛne ɛkɔyi saa aka yi nyinaa firi hɔ sɛ ɛbɛyɛ a UNfoɔ bɛnya ɛmu gyidie na wɔama yɛ adwuma dodoɔ ama yɛ abambɔ ne yɛasraafoɔ no ayɔ yɛbaeɛ yɛsiane sɛ sɛbea so sɛbea nyaado nkogya ɛwɔ wiase ne yɛpɛ wɔn a wɔbɛti so nti no Amerikafoɔ de wɔn nwoma bi bɛto yɛ sɛ wɔpɛ sɛ wɔne adi afipam yɛn ɛyɛ wokɔ ɛyɛ akyemmaa mu a jungle warfare ɛwɔ akyease Amerikafoɔ wɔ ni bi wɔn nso so wɔwɔ atuo ne ahyɛn a yɛnyɛ ni bi enti na ɛsɛ fata sɛ yɛno di afipam na yɛdi nsawɔsoɔ na yɛtumi ɛdane yɔnko da no da na yɛhwɛ yɛn ho yɛn nuanom NDCfoɔ sɛ wɔn mpene mmea nye saa nwoma no ntom nso saa nwoma no wɔde bɛto wɔn aso yɛ a na wɔnam ho Nana Akufo-Addo ne mpanimfoɔ ba yɛn nuanom so wɔn mpene ɛnɛ yɛagye atum ama aboa mmerɛ a yareɛ baayɛ obiara bɛso yɛ asene no na yɛn yɛdi kan adi anim dada enti na ankyere yɛn aha yɛ adwene bebree no yɛkɔ yɛn anim no yɛhwɛ ɛhyɛn a yɛde aboa asraafoɔ ɔha ne aduasa nwɔtwe ɛboro ɛne buses a ɛyɛ aduonum hɛ asogyafoɔ nsaase da biara na nkurɔfoɔ fa wɔn nsaase na ɛda ne ntɔkwa yɛbaayɛ ano asi n'ano adaya afi atwa mu no ɛna mampanin Nana Akufo-Addo ɔkɔ Ghana Military Training Academy ɛbɛɛbɛma camp a ɛnɛ yɛsi ɛdan soronko hyɛm ɛyɛ new army headquarters ɛwɔ Bɛma camp a yɛde bɛto Okunini Major General
Odate Valentina, when the baby call, Emribia, no ye army commander, 1978, DBC, afe apem ahenkron eduason wo DBC afe apem ahenkron eduason enkron. Ya mo fanchem yo mikatwi, why? Nukre, na anu ade ya wo mrase bedwam e na yensu yegitu mu se aban no behia akade e ama abambofo no kosikoko dwetre mu oduru yie eye opepem eduotwinsia 86 million United States dollars si yemfanto ehyen emawom akade a yede bu abambo no se be ya obia ye mo nhihye no se abambofo no ogina wona so a woye wadwuma se ne yese busumi etwa mu ya ensuo so asrafo esan hihye ye panti aban ene wo mo a wotu fom nwo a ye bo won ho ban no ebonkro na aban dwetre so a woso aban asene enne ya kyekere odan akese a ababa bedani Naval Training Command a memani nsuro kra na me hani me nka eso se ne military academy a yesiesie ne hyemhyem foforo kama ewo nutekpo eben so gakofa ewo fragmentam we nyina eye nhihye ye pa aban aye ukọ eye atoye mantam a ekọ nsuo nano a baabi efre ho nzilebo yakọ a ye kyekere eye habo foforo kra nsuo so hyen foforo kra edi ama abambofo no nsuo so asrafo no ene sen Ghana fomu ngono aye wo no dodo na no ewo nsuo asese na meka no na baabi ewo no ene baabi enei nsuo so abambofo no te ewo sekune no se wo hwe ekwan a obetu afiri sekune na wo hwe kwan obetu afiri nzilebo dia na ese fatase o si ade foforo nzilebo aban apedwetire ahyase a yesi habo foforo kra edne baabi a edwumafo no betena wodi firi nzilebo na de kɔ nsuo ni so a baabi akwa ban a se ubedi donhwere nsia firi sekune a wakyere aye donhwere na woduru hɔ wei eye nhyehyɛ a obi a ɔhwɛ ɔman no no ɔpɛ ɔman no yiyo na ɔpɛ mpuntumpa ama ɔman no penisi unim dia won sɛ de ya yere ye ho ya ye saa nneɛma yi ye kɔ ye nemu no wohwɛ fire service eduru sɛ ɔmo kɔ parade ya na ya awerɛho unse other services ni nyina services aka no obia tension mu na faja 40 pick up mu aban ba ye minim se wama wo mu directors ni nyina ehyen a esefata se director etenam minim se watofoforo a esan ba enam kwan mu a eba waye enuma bebre adan a yesi ama ba bia nya dan obedam adan a yetenam dia ye adwuma aprosifo so yesi aduonu nkron a menim se aduanan ennan guso a enkyiri bia no so yebepa ho ntoma sara ena yaye ama firefo yaye ama immigration for na mampani dada John Ejikum Kofo mreso no ena ye share bibia ye friend no Justice for All program sebia atentrene ebeboa obi biara ewo ye man mu no enti eye eneduafie eye prison ankafo wo hyase se osi maximum prison ewo honom no kura nyame ni aban baaye no ya betoa so aye awie ena yekɔ adwura ene kokofo a eye asɔre Pentecost odna odso daipa no ne aban so nansen bibi aba ye frɛ no PPP no ma ho kwan ema ankrankra etimi ne aban be ka bom edi dwuma ma ne yeye ene ne duafie a wo hwa me asiesie na ama henhan aba ne duafie no ne nyina ekoso abusuafo nye se me ka se ne mpuntuo a ya ye nko ane ade ehia megidi se ye koye nim no nsem bi asisi a edika se wo se ye ka megina ha me ka se mu arehom mia me nua me ne share samra sibidwo yase no ye mrasibidwani ma eye mfimfim mantem eye mfanseman me nua ononyamfo a aka nkyene agu akɔ ne krachi wo yaya kwan so
eko Kwansa Hayford akanchine egu eye yemmabunu bia no kure nyame anim nie wayira ya yampe eye kidnap girls no eye Prisla Mantibia Crunchy ene Root Love Quasing ene Prisla Blessing Bentum ene Muamunua Ahmed Swale we no nyina ye nsemu asisi o man ni mu a woguso a no kura nyame anim ne ye bonnwo so eno nkyere se na de asie nyina eye aban we de enye yende na nipa ya de a osayeye sara ena eye ahoho a ebepe se wa behwe Ghana se na Ghana te eye Canada fo ma yo amienu okokumase a saa kan kwafo ne wudifo ya do nsa kokan wo ho esan abefo fi abai yenam so etimi di boa ene bambofo enam fom etimi ye kiri nyame ya adom a yensa kan wom eniema sei no ese abasobode ye ka de hyenkuran ema abambofo no nti etoda na ya awerho se ye betwamfo ni ye kire se sebe bambo ni nyina no enkose na ekono yare nkurankuro ya aba eti yesu a ye tete ye frɛ no covid yi no kura nyame anim nie abambofo no kwan a wafa so agina won na so ahwɛ aban ataya ban achi ni edikampa na ado danko akufo ado die die anim ene wabedane wabenya din a ye frɛ no fellow Ghanaians yi ebusuafo yamfa kasa bone ne de yoye enti ye begina saa kasa isu akase kasa bia enye na edi mpaipamu na de ntitiye eba ye man mu no ye mfoa so na anu ade ya ye nyina ye nim ye nuanom bia se wote won ho ukofra mantem edi ko na tifi wo edi kokosi atifi mantem ho no wo nyina no saa nkrofo wo ye saa ne manema nyina no me de madwen mu no minimo madwen mu no mentiase eba NPP ye ba ban mu a na saa nsensem yesisi ye nyina mfa nkwa dwendwen mu ade nti na wo se ba na saa bambo won mu a won pese ye benya asomdwie no mampani kufo abreso na meti bie mampani ekufo ado breso masati bio mesre abambofo ontu saa aforo no so sa eno ene ade a yen MPP fo ye hwehwe na ye bisa na ye ka ye de ye pese obi biara enuanom ne ye nuanom Ghana fo obi bia obenya botoye mu na obenya gidie ni arehye mu se eba no bambo de a aban we ogina ne na so papa ye mo bia mfa oman no Ghana for the giant say yenhwe so no obi antoto nase wo a obeye wadwen se one aban ne abambofo ebedi no basabasa no no waso sapo munsuo wode kan wan ko gina ba bi nka se wamfa kan uyie ese brebre ama amane emma Ghana yabo ye humoden ewiase nyina kuba atan a e kan asomdue ho nsem se oba Ghana abibrem atoye ha ebibrem atoha nyina Ghana ne edikan oba bibrem mamu nyina Ghana yetoso miensa na kire se aban yi obaaye no watoto ne nneema yie efa bambon nsem ho a ose abasobo esanse senampani ka no no de ofruduapa ene epia no enu nti ne edi ne ho adanse pa mekosora abo mampani nana adodanko kufu ado abaso na ma kire obi biara otie me ne se ya asomdue ne kese ne yankasa ko e fa so e de kire saa asomdue we ene abato obi biara otie me ni biara ma ne na se hia se e de to so nson e wa bronya abosomi aye ba be komu ye firi abosomi di baako yi mu a obi biara ko ne koto aba nhihye a ye de egu akwan mu a menim se abambofo e bede ne de a kire mu esan ba bia metie ne de menim nti no obi biara ma wo kokrobuti ena nya se hia wo na yemfa nkonkoto abapa ema yasomdue na menim se nana adodanko akufo ado ye di banwa agya no watu anamompa ama yasomdue dade da ye gina dan mu hei me kasa menhwe mati menhwe mabati menhwe me kon ho na me kasa ogidie so dia na menim se Ghana ye koyie ye mabunu a ye wo Ghana mope Ghana nkoso ene Ghana asomdue eno nti Ghana asomdue ne Ghana nkanko eda mampani nana adodanko abam a oyire ne ho ene na pamfo ene abambofo ni animdifo kwan a ye befa so a ye behwe ama asomdue a obeso mu emfie nan enu ono so
ɔbɛtoa so ne saa asomdue no na ɔde akɔnkan na yɛhunu sɛ nokora nyame anim nie wayɛ bi na ɔsɛ fata sɛ yɛtoa ne so yɛdeɛ yɛasɛm nyinaa ne sɛ ɔko no ɛyɛ Asafo Awurade ko yɛgu so gyina yɛn nan so sɛ ɛnyɛ sɛbi ɛso sɛbi ɛnya ado yɛse mfie na ɛmofa nkɛn ho nanso ɔko no ɛyɛ Asafo Awurade ko ɛno ne yɛ mpaebɔ ɛno ne yɛ kasa ɛno ne asɛm a yɛgyina so yɛnim sɛ ɛda nson no ɛbɛduru na ɛbɛbɛ na wieɛ no na onyame ɔhata soro wama Nana Adodankwa Akufo-Addo nsa so asan de natena Ghana bɛnwa no so bi ma no asi meda mo ase ɛnya ado mesrɛ mo ɛm sɛ makbɔ ne tɔfa ɛwɔ yɛn kasa mu sɛ yɛwie no mɛtie obi biara ɔpɛ sɛ obi a yɛbɔ nkɔmmɔ kakra fa nsɛm a mede atudwa ne ho sɛ wobɛka no pɔtɔ kasa mu ɛyɛ borɔfo anaa wobɛka ne yɛa sɛ yɛdie mu biara no mewɔ mmerɛ sɛ mɛyɔ mɛma me nua Richard ababa bɛsom no wayɛ de aka no Awesome translation, honorable. I mean, simply awesome. Please, the microphone is here with fellow. Those who want to ask questions, we'll pick it up. I mean, honorable Chiromo say, shape your friend is saying, Nsusu saying, Meboa, Yana Yentidano, and Naya Tibi. And beyond that, I think, while person bisa question be answered to me by Bejana or bisa questions. When you are doing TICN, fellow, look behind you. And like he said, the last election, Mr. Mahama lost beyond repairs. He lost beyond his own comprehension. This time around, we are visiting him with the heaviest defeat ever in any electoral history. So I'm sure that right afterwards, you will see it. Now he's saying all kinds of things. Right after the elections, you understand the proper defeat. The first one was just a little one. Pacho, you can pick up the microphone and ask your question. Honorable. All right, my name is Bismarck from Joy News. I have two questions. The first question has to do with government's claim that it will deal with those who ferment trouble. There are those who are raising concerns about the Ayawaso West by-election that happened and the kind of violence that ensued thereafter, and the commission that was set up, and some of the people that were indicted by the committee and actually recommended some prosecution. Nothing has happened since that. And so there are those who are saying that government does not have any claim to be able to say that they will deal with those who ferment trouble. And then my other question has to do with a lot of unsolved murder and killing cases that have happened. Some of those files that have been said to be cold files. And so if some of these things have been happening and then the security agencies, together with government, have not been able to deal with it, what is the idea that government will be able to deal with any other matter that will come up later? Thank you. We'll do two. I should answer it first. No, we'll take the second one then. Okay. The family about the more hotter from Accra. My question is, Nansemu no Kamako say, said the Akronfo AC Joe Manaboson a yahu. And the ocean Nansemu na Woodwini Pimu, Ewu Kumasia, a get the pan at your bokron also. Now, me per se, me Bisawana Bose, Uber Krumia Sinswa. Your security agencies be and never has say. Yes, sir, Elqua Abatway. I wish you Ben at Momophone in Yama Ben as a fitting prepare Quapin Breber to Abanya to Abanavino. As soon dear Yashano, yes, I bet Mac. We'll take the response. We take the response. All right, let me. Only I wish you more. It won't be a say. Na me pese yina yibetiase. O mai bia ne bambo eni eguhe ene ne manfo. Nti uba Ghana ha say yemra pon mu a ye 1992 ye sto santre na yina ye kan say ye gitum say ye de adwenkyera mamu ne ye de bebu man no. Ye foa ade ba akoso. De foa so ne say o man no tumi ene o man na de nyina ene ye o manfo. Nti ye kan opotokasa mu say sovereignty of this state resides in the people of the republic. Yen or man for the citizens. Nti bambo bia uko wiase babia bambo ya kese ne nipa. Kronfo ba ko be wiade na ye bo hey kronfo a onwane. Eno na kire yen bambo nti ade a ye kan de bia ne se oyonko da no da ye nyere ho nemom won wo kura tuo ne ade a wo ba no de
ɛno nti na yɛtete abambɔfoɔ te apolisifoɔ enti naano day meda nyame ase ne esi ɛwɔ Kumasi no yɛakyere nipa no bi wɔn a odi saa bɔne no a egu so yɛ nhwehwɛmu enti mɛpɛ sɛ mɛma yɛ nyinaa yɛate aseɛ ne sɛ abambɔfoɔ no wɔn adwumayɔ no ɛte sɛ wutu kwan saa na nhwehwɛmu biara ɛteɛ ɛna yɛde mmara na ɛde yɛ adwuma nti no ntumi mfo obi kasaboa ɛnhyɛ enti asɛm ne ba etwa sɛ yɛagye atom sɛ yɛde adwonkyerɛ na ɛbɛyɛ die wɔkyere wa wɔde wo gyina asɛnni bia wo sɛ fata sɛ atemmuafoɔ no wɔbu tɛn na wɔbua watɛn na wɔde kɔ afiase a wɔde bɛkɔ afiase na mmom deɛ mɛtumi aka ne sɛ ahoboa ne akadeɛ a ɛma bambɔ gyina ne nan so no wohwɛ mfoni a metwae ne nsɛm a maka yi a neɛ ɛbɛtumi ama wayere wɔn ho na wɔnyɛ gyidie deɛ wɔ adwuma no yɛde akadeɛ no ama wɔn ɛno nti yɛnsuro ɛno nti na asɛm si a wɔbɛduru hɔ mmara no ara no na asɛm no to atwa the Ayawaso West Wogon subject had a commission set for fact-finding and reviewing. Fortunately, it was able to present its report within record time to government. Government referred the matter to government's outfit that offers government its legal opinion. A legal opinion of government came and in the shape and form of a white paper. And let me say that wisdom is not in one person's head, and this is not the only time that we have issued a government white paper, and laws were not made to rule us. So at the end of the day, let us say that the findings of the commission was not sacrosanct. And I would go on to say that we should not make that the only subject of our day. The government took decisions. The government do not take all decisions, and for instance, security decisions are all not taken amid public. Where you have to do what you have to do, you do. And so I can say that for me and from where I sit, a lot has happened in respect of Ayawaso West Wogon. And it gives me the assurance that government is serious about its public safety. The crime investigations will tarry. It will take longer. I pray that most of us will advert our minds and look elsewhere for best practice and better reportage when it comes to crime. Crime can be unraveled in a week. Some will take decades. Some will take years. Some will take weeks. Some will take months. It's varied. As a result of this, I do not pin down the operatives when an answer is not being found. There are several matters that are still lying on the desks of the operatives. They are still looking into them. Investigations do not end after an adjudication process at court. The security services still pursue to the minutest information that arrives at their doorstep. And so I want to encourage all of us. The fact that one or two cases are still under investigation necessarily do not equate to any form of non-performance by the state security apparatus. This is my take on this question. All right, thank you very much, Honorable. My name is Joshua Nanakwamera with GH1 TV. And I'll humbly indulge you to answer two questions that I have. The first question would have to be, of course, watching the video that we just played and the submissions that you made, debunking or discrediting those accusations by the leader. It brings us to the issue of the proliferation of arms. And in the 2020 manifesto of the NPP, there were plans to curb the proliferation of arms and also incorporate the protocols of the small arms and light weapons into our domestic laws. By so doing, the National Commission on Small Arms and Light Weapons under the Weapons Collection and Destruction Program collected a number, over 2,000 of illicit arms. Also, there were plans to mark all security agencies' weapons and also to collect from the police armory and, of course, exhibit stores and then for destruction. I want to know where we are in this
exercise? Because we still have a number, following reports by the Commission, a number of weapons out there that they've confiscated. We have over 1 million in circulation there. So where do we stand now in that exercise? My last question will be a confirmation. The personnel, the security personnel who are on peacekeeping mission, when your current administration came to office, you made a commitment to increase the allowance to $35. When you came, it was $31. As of now, can you say that our security personnel who are on peacekeeping mission are receiving this $35, or you are yet to make that fulfillment? So the last one. My name is Kojo Ajman. I work with City TV. Honorable, you made mention of the fact that anytime the NPP is in power, we see troubles in the Volta region. The Western Togoland issue comes up. And you alluded that we should probe into that. Are you suggesting that your opponents are behind these actions? Thank you. So we'll take the response. Thank you very much. I just threw it up as a concern for all of us to carry that up. I am not labeling any person for that because it is a matter which is still under investigation by the Ghana Police Service and our security services. And I cannot stand here to lay blame. As a citizen and as one with responsibility, it is my duty to help all of us think through subjects. And I think that it's a study I have personally undertaken, and I'm raising concerns for all of us to bring it to the foreburner so that it becomes a matter for discussion by all of us. Beyond that, on the matter of the receipts by our men and officers at our mission theaters, yes, they have been receiving the approved rates, but the arrangement and the mechanisms vary. And so most of them are paid home. They are just given some allowance at theater. All the accruals they receive when they return from the mission sites. That is the arrangement under the Ghana Armed Forces, and that's how they do it. So they're given some allowances at theater when they go on peacekeeping operations. Thank you very much. And then the marking. Let me state and let me say to our hearing that the marking since we set up the commission about a decade and more ago had not seen enough tooling. As we speak, the government has provided 5 state-of-the-art marking weapons machines to that unit of the Small Arms and Light Weapons Commission. They provided them with logistics, vehicles to assist them in doing their marking. Again, we have established offices in the regions for them which had not been done. 6 regional offices have been established. And then government has granted them clearance to recruit more. They had just a skeletal staff. We have granted them clearance, financial clearance to recruit. I know they've recruited more than 20 people. These are personnel which have been recruited under this administration. And more is being done to support the Small Arms and Light Weapons Commission in